Twende. Karibu mtazamaji katika studio zetu za Kenyan. Leo tumejaliwa na kijana wetu rubani na anaenda kutuelezea hali yake ya maisha kuanzia kusaliwa, amesaliwa wapi, maisha yake ya kulelewa, kwanza elimu mpaka kufikia kuajiriwa katika mazingira ya nje ya nchi. Karibu rubani katika studio zetu za Kenyan. Asante sana. Hamjambo nyote. Kwa majina ninaitwa Rubani Ian Kiplimo Koech na nilizaliwa katika sehemu ya KSO, nikaelewa katika sehemu ya KSO na niliweza kusoma katika shule ya chekechea mpaka kukamilisha darasa la 8 katika shule ya Chepketeret. Baada ya hapo nikaweza kuelekea kwenye shule ya upili ya Kapsabet Boys, ambapo baada ya hapo niliweza kuelekea chuo kikuu kule Afrika Kusini kuweza kusomea urubani na uendeshaji ndege. Na baada ya hapo sasa nikaweza kupata ajira kule na kampuni ya South Africa. Asante sana. Kwa hivyo umekulia katika mazingira yako udokoni, elimu yako ya shule ya msingi, shule ya upili Kenya. Naam. Alafu ukajaribu ukaruka nje katika ngazi ya kupata elimu ya chuo. Kabisa. Elimu yako ilikuwaje? Okay, kuanzia utotoni. Mimi since I was young, I always wanted to be a pilot. Nilikuwa sharp, ile tunaita mwanafunzi sharp in class since nursery school. Nikawa even prefect. I was able to be a prefect since nursery school to class 8. And during that time I used to do very well in my academics from nursery school class 1 to class 8. And nilikuwa pia nataka ile ukiulizwa ukiwa mtoto mdogo, what do you want to be when you grow up? Nilikuwa nasema I want to be a pilot when I grow up. So ikawa ni kama wimbo tu, I want to be a pilot when I grow up, I want to be a pilot when I grow up. Every time our class teacher would come into class, she would ask us, everyone, what do you want to be when you grow up? Others would say doctors, lawyers, engineers, surgeons, and all those various professions. Mimi, I used to say I want to be a pilot. It just became a song. But with time now, I took it seriously. By the time I was in class 6 there, I started realizing the seriousness of the matter, and I said, regardless of whatever I go through, I have to be a pilot and and wazazi wangu pamoja na walimu wangu, they used to tell me, if you want to be a pilot, you have to do very well in class. Thank you. So then thereafter, joining high school, I already knew what it takes to be a pilot. You need the following subjects: mathematics, languages, that is English and Swahili, physics, geography. So I clearly had that in my mind that I should pursue those subjects in order for me to pursue the field of aviation, particularly being a pilot and flying aeroplanes. Thank you. Yeah. So what tunasema kwamba mtoto kuja kuwa rubani, wewe ulikulia katika mazingira gani? Uliwekwa kuhakikisha kwamba malengo yako ama matamani yako kubwa kuja kuwa rubani yakatimia? Okay. Ili kufikia lengo langu la kuwa rubani, sisi tulikuwa tukipelekwa katika Sunday school pamoja na shule ya primary. Tulikuwa tukipelekwa hapa International Airport, inaitwa Eldoret International Airport. So tukifika pale tunazungushwa the whole day. Tunaangalia airport, tunaangalia mpaka even the runway. Wakati hata sikuwa naelewa runway ni nini, mpaka ndege zikitua na kupaa angani. And I remember very well, niliona ndege kubwa, ingawa sikumbuka ilikuwa ni airline gani. Niliona ndege kubwa sana ikitua uwanja wa ndege wa kimataifa wa Eldoret. Na later on nakumbuka ilikuwa na 4 engines. Nilikuja kujiambia huenda ilikuwa ni Boeing 747 ama Airbus A380, but really clearly don't have the picture of the plane. But through that I was able to tell myself, hey, that machine is very big and massive. So but one time I'll be the one flying it. Pamoja na these helicopters, ukisikia helicopter ikipita mahali ni hiyo sauti yake nzuri sana na ya kuchangamsha. I used to tell myself, now I'll be the one flying that aeroplane. Wakati huo sisi tukiwa wadogo, helicopter pamoja na aeroplane na ndege kubwa yote ilikuwa ni aeroplane. Lakini baadaye kulingana kwa sababu ya career yangu nilikuja kujua kwamba kumbe kuna tofauti. Helicopter ni helicopter, aeroplane ni fixed wing. So but zote ni aina za ndege. Asante sana. Haya, tuingie katika elimu yako ya shule ya upili kabla ya kuingia katika chuo kikuu.
tumemaliza shule ya msingi, Naam. tumepata alama ya kufurahisha, Naam. tumeingia Kapsabet Boys. Naam. Elimu inaanza. Naam. Matamanio ni kwa rubani. Naam. Eleza elimu ilikuwaje? Elimu yangu katika chuo kikuu shule ya upili ya Kapsabet Boys haikuwa na tashwishi nyingi kwa sababu ilichangiwa sana pakubwa na kujua kwangu matamanio yangu ya kimaisha. Nilikuwa najua ile tunasema clearly I had clear determination and focus on what I wanted to be. That's why by the time I was in Form 1, I knew what are the requirements to be a pilot. I mean, what I needed by then, that was the subjects, languages, mathematics, physics, and geography. So nilikuwa najua very clearly I have to do well in those subjects. So unajua hakuna kitu kizuri kama kujua ama kuwa na habari ya kile ambacho unahitaji kufanya maishani. Inakuwa rahisi sana, inakupunguzia mzigo, inakupunguzia kupoteza muda mwingi bure, inakupa ile clear focus na uweze ku-maintain doing what you should be doing to get there. So lakini kama mtu haujui ningependa kuwa nini, ningependa kufanya nini, ningependa kuelekea wapi, then utabaki ile tunaita tamaking. Utatamak, you will keep tamaking, utatamak kwa sababu hujui niende huku na huku. Ni kama ile ya fisi kusema alienda fisi. Kuna hadithi tulikuwa tukiambiwa tukiwa wadogo kwamba kuna fisi ambaye alienda kufika katikati akapata barabara zimeenda njia panda. So akaamua kuenda zote. At the end of the day fisi akaumia. So the same thing, kama hauna lengo kuu, then you will keep tamaking. Lakini ukiwa sure unaenda wapi, unajua ukifika penye imeenda huku, I take this direction. Na labda kusaidia mtazamaji, makusudi labda mwanafunzi ambaye anakuwa kufikia malengo, wewe unajuaje? Ulijipataje ukagundua kwamba hapa ni pangu na hapa si pangu? Watoto huwa tunakuwa na labda ukubwani huko ndio unapata mtu sasa anakuja kugundua kwamba samani nilikosea labda kuanzia mwanzo, kumbe ningekuwa upande mwingine. Wewe unakulia katika mazingira gani mpaka unapoingia katika elimu yako ya shule ya upili, elimu yako ya shule ya msingi kuanzia darasa la 6 hapo unapata kwamba unaanza kuwa na utambuzi ya kwamba ni hapo ulijipataje kutambua kwamba ni hapa? Asante sana. So mimi niliweza kugundua kwamba ama kujipata kwenye nilikuwa nataka, kwa sababu mimi since I was young personally, mimi am an outgoing person and focus my energy on the right things. Number 2, mimi ni mtu very practical in life. Mimi I like applying what I know to the real life situation. So which is one of the best qualifications for one to be a pilot. You need to be practical, you need to be realistic, you need to be a realistic person. Si mtu wa kujidanganya unajiambia nikifanya hili hizo will take place. Mimi ni sana nilipenda physics. Ile tulikuwa tunaita Newton's laws of motion, like for every action there is a reaction. Yes. Yeah, and anything will remain in its state of rest unless acted upon by an external force. The same thing kama kimaishani, nothing happens unless you make it happen. So that is something that has always been in me. Mimi I believe tangu nikiwa mtoto mchanga nilikuwa na amini kwamba ukikaa tu utabaki hapo, lakini ukijisukuma ukijituma na basi something will change, something will happen. Yes, so hilo ilinisaidia sana kuwa realistic, being realistic to yourself. Kwa hivyo ukipenda kufanya mazoezi, majaribio katika maisha, hiyo ni wewe kabisa. Kwa hivyo mtaala wa CBC itatusaidia sana kama wanafunzi, labda mtu kujua kwamba hii ni sehemu yangu ya maisha. Kwa hivyo kwa sababu unapotaja kwamba ilikusaidia wewe, tusema kwamba itakuwa na sehemu kwa wanafunzi wetu ambao huu mtaala ambao umeingia sasa, na unapata kwamba kuna watu wanakumbatia na kuna wengine pia wako na mtazamo tofauti. Lakini kumbe yalikusaidia sana kujitambua wewe ni nani. Tumeingia, tumemaliza Kapsabet. Matamanio ni kwa rubani. Hii ndio unajibadilia katika elimu yako ya kila siku. Haya, twende kwa rubani. Tulipata nini kwanza? Mazingira ya Kapsabet niko nasataja kwa uweze swali ya kwamba je, haya mazingira ya Kapsabet, shule ya Kapsabet, tunajua na ni mbinu ambayo labda inafurahisha au inachochea mwanafunzi kupita mtihani. Je, shule ilikuwa na mchango? Asante sana. Kitu cha kwanza ningependa kusema matokeo ya wanafunzi
huchangiwa pakubwa kwa asilimia kubwa sana, tuseme 99%, na inachangiwa sana na mtu mwenyewe. Hayo mambo ya kusema ni mazingira, maneno ya kusema ni walimu, mambo ya kusema ni madarasa, mambo ya kusema ni wazazi, hapana, haisaidii kabisa. Hiyo tu, those are just some factors, but the major contributor of one's success, one's results in life is always an individual. Na huwa tunasema maisha ni vile unachukulia taswira lake. So life is perception, and perception is power. So you can be in the worst environment. The worst environment, that means no classroom. Kuna watu ambao katika Kenya hii wanasoma katika chini ya miti, kunasoma hawana madarasa, lakini they still produce very good results. Halafu kuna wale ambao wanasoma in the best environments, as we say. They have wonderful classrooms. Kazi yao ni kuamka tu kuingia darasani, wengine hata wanafuliwa, lakini they still not produce the best results. So results haichangiwi na environment. Yaani pakubwa haichangiwi na environment. Those are just small factors. But pakubwa ni akili ya mtu. Vile una perceive, the way you take it. When you tell yourself, yes, I'm going for this. Una wale wenye ambao wananitazama, kuna wenye tulifanya biology, kuna biolojia, kuna kitu tunaita hypothalamus akilini. So hypothalamus is a part of the brain na control everything. Ukijiambia nitaweza hii, inafanya mwili wako uwe tayari kuweza hilo. Ukijiambia siwezi hile, inapunguza akili zako, mafikira yake, inaweka mwili katika state ya kutulia, hali ya kuingia na then huwezi kufanya mwisho. So shule kama Kapsabet, nitasema kwamba they create a conducive environment in terms of they instill empowerment in students. They give students from the word go their own power. Ukiingia actually pale Kapsabet tunasema you have now entered the den. A den in Kiingereza ni a lion's home. So those boys out there, from the moment you get to Kapsabet boys Form 1, you already know you're in a den, and a den mwenye anaishi den nini? Lion. And what are some of, unajiambia sasa kama mwanafunzi, what are some of the characteristics of a lion? So you're brave, unaona, you need to lead in the jungle. Pale Kapsabet tunasema no matter the state of the jungle, a lion will never eat grass. So ukiwa na hilo fikira kama mwanafunzi, so wakati mwingine umeamka mapema, umeenda kulala late, una feel usingizi, lakini unajiambia no matter the pressure I'm feeling, results have to be produced. So it is what our teachers and the environment creates. It's all about empowering the students. It's nothing to do with now having the best class and the infrastructure gives you good results. No, it's about how you empower the people, how do you give power to those boys so that they turn out to be gentlemen. So that is the only difference from Kapsabet boys and maybe any other school. So, but it's not about classrooms, it's not about infrastructure. Wengine watasema it's about whatever books. No, it's about kutia ule msukumo katika kila mwanafunzi, ile tunaita self drive. Hadi wakati mwalimu mwalimu asipokuwa darasani, wanafunzi wanajituma wenyewe. Naam. Mfano wa Simba tuliotaja. Kwa hivyo tusema kwa ungesoma shule nyingine tofauti na Kapsabet. Naam. Je, ungekuwa rubani? Naam, ningekuwa rubani kwa sababu hili ni kitu nilikuwa na kitamani tangu nikiwa mdogo. So ninaweza sema tu kwamba nitasema kwamba Kapsabet boys boosted me. Unaona, but already I had what I wanted to be. Yes, ile wanasema katika lugha ya Kimombo kwamba motivation already exists. It's only that it must find you working. So the same thing, Kapsabet boys picked me, or rather took me through the system when I had already begun the journey. Unaona, so it gave me a boost on that. So si ati kwamba sikuwa nataka kuwa pilot alafu nikafika kwa nikachange, hapana. Mimi nilikuwa nataka, now it gave me a boost and the encouragement and the empowerment that I was telling us. Haya, tulitimu nini Kapsabet? Alama ya A. Alama ya A. Naam. Airplane. Naam. Ya pointi ngapi? 83. Tunaingia maisha ya chuo. Wewe ni rubani sasa. Ulisomea wapi rubani? Nilisomea chuo kikuu cha Fort Stade
school iko Port Alfred in South Africa, karibu na Cape Town. Na nilichukua muda wa miaka kufanya PPL na CPL, and thereafter nikaweza kupata nafasi. Unataja ni msamiati. Hii unataja na nitaeleza PPL na CPL. PPL katika urubani ni private pilot license na CPL ni commercial pilot license. So PPL private pilot license ni yule rubani changa, yule ni hapo ndio mwanzo wa urubani actually. That is where you begin your aviation journey, your piloting journey from your PPL, which it takes about 6 months. For an average student, but wakati mwingine wanafunzi wengine wanaweza chukua hata mpaka mwaka moja, miaka miwili, inategemea mtu. Number 2, CPL inaweza kuchukua muda wa miezi 12 au 18 for an average student, but wakati mwingine pia inabadilika. So which average yote inakuwa ni miaka miwili, ama tuseme hata kienda sana miaka 3. Na unajua flying is more of practicals, and you have to do your practicals very well. You have to get your exercises done. You cannot go to the next exercise. Let's say for example from straight and level, the next exercise is climbing, and thereafter descending. So you cannot go to climbing exercise when you have not done well your straight and level exercise. So you will have to repeat as many times as possible until that point when you've done so well and your instructor feels that yes, your straight and level exercise is okay, let's now go to climbing. How do you do the climbing? Then thereafter descending, then turning. Yes. Mbona South Africa? Na Kenya. Asante sana. Mimi nilichagua kufanyia urubani wangu South Africa. Manake kuna a lot of advantages in doing piloting, particularly specifically in South Africa. Kwanza, the aviation industry is very much pronounced, is very much well known all over the world, and very developed. In that, I'll just give 2 examples. Ukiangalia the number of aeroplanes, for example, aircrafts in South Africa, they're almost everywhere. Kwa nini? Wazungu, unajua ule kuwepo kwa wazungu wengi, 50%, yani nusu ya the entire population ni wazungu, imechangia kukua kwa urubani katika Afrika Kusini. Kwa sababu wazungu kwa wakati ule enzi zile walikuwa tunasema ni matajiri, wana pesa, wana hela, and they used to own real estates, wamepanda chai, kahawa, wamepanda mahindi, nini. So haya yote most ukipata wazungu wengi walikuwa at least almost kila mtu alikuwa na ndege yake kama Cessna 172, 152, ile aweze kutumia katika kuspray mashamba yake, kupanda mahindi na hapa pale, ambayo the same scenario in Kenya. Yes, it used to happen, but very few. Ukienda mahali kama Dandy Hills for example, utapata kuna an airstrip ambayo ilikuwa ya kitambo sana, ilikuwa iko katikati ya shamba ya majani chai, na ukisikia historia ya pale, watu watakwambia kulikuwa na ndege ilikuwa inapita ya mzungu hapa, ilikuwa inapita inakuja kidogo imerudi tena. Watu walikuwa wakishangaa inafanya nini, kumbe ilikuwa ina spray chai, majani chai. Na wakati huo utasikia wazungu, watu watakuwa watu pale Nandi watasema walikuwa wakingoja ndege kishaenda, wanakuja chini wanachota ni ile ule mbolea ya majani chai, kwa sababu one of the disadvantages sasa ni it does not spread uniformly the fertilizer, so it's like you are wasting fertilizer. So walikuwa na bahatika. So those are just, and wakati huo having an aeroplane, seeing an aeroplane in Kenya was a history. But pale Afrika Kusini kila mtu amezoea, hata mtoto mchanga ambaye ni miaka 6, miaka 10 ashapanda ndege, ashabebwa na mzazi wake, baba yake na mama yake, wakati wanaelekea kuspray mahindi nini na pale hapa na pale for fun. So through that wakakuwa exposed. Paka kuona ndege South Africa ni kama kuona gari hapa. Wamezoea. Si ni vigumu upate mtu atenda, ile ndege linapita pale, hapana. Kwa hivyo kusomea urubani Afrika Kusini kuna upesi mwingi kulinganisha na Kenya. Kabisa. Kenya huko tunasema kwamba kusomea urubani ni gani mno? Expensive. Naam. Kwanza kabla hata sijaingilia hilo swali, la pili kwa nini niliweza kusomea Afrika Kusini ni wale wa geography watakueleza there are what we call 4 weather seasons.
That is spring, summer, autumn, and winter. Now, this weather season, because flying is about getting into the sky. Getting into the sky, or rather the atmosphere is all about the weather, the wind, the climatic conditions and changes. So they have a lot of impact when it comes to flying. There's a difference when flying an aeroplane when it's during summertime. That is very hot, very high temperatures. You need to, in your calculation as a pilot, you need to know the performance of the aircraft. How will it be? What's the length of the runway? How much runway will I need for takeoff? How much runway will I need for landing? How much fuel do I need in this aircraft? What's the performance of the aircraft now that it's very hot? Of which definitely the performance is going to be low. But then the vice versa, when it's winter time, very cold, temperatures are very low, you need to expect things like icing. You can have your engines icing and then iced up and then they shut down. So you have to switch on the icing and the icing boats. Performance of the airplane, normally when it's cold or rather cool, is high. So performance is high. That means you need even a shorter length of the runway to take off, shorter length of the runway to land. So those are some of the factors you need to consider. So since South Africa takes all of these weather seasons, unlike Kenya, we are at the equator and we are at the equatorial region whereby it's hot and wet throughout the year. So that means if you train in South Africa, you can literally fly to any part of the world. You can go to America, you can go to Europe, you can go to Asia, you can go to South America, you can go to Australia, because Australia, they have the 4 weather seasons: spring, summer, autumn, winter. North America, they have the 4 weather seasons: spring, summer, autumn, and winter. You go to Europe, Asia, spring, summer, autumn, and winter. So Asia, the same thing. So you're used to that kind of environment as a pilot who was trained in South Africa. But if you train in Kenya, you'll have some challenges here and there because your weather has been almost the same throughout the year. So kwenda South Africa ulipata mshauri? Asante. Mimi kuelekea South Africa nilipata mshauri. Nilikuwa na rafiki ambaye alikuwa ameishi kule. But ile tu ushauri wa maisha, hali ya maisha kule Afrika Kusini hakuwa rubani haswa. Lakini ule ushauri wa Afrika Kusini kuko hivi hapa na pale, na lakini cha muhimu ni kwamba mimi nilijua kitu kimoja: as long as I know what I was going for, then I have no big deal. I don't really need much of advices, because as long as I know I'm going for this, and by then you're a grown up, you know what is right and what is wrong. So what is right you keep doing, what is wrong you avoid. Aya, tumeingia Afrika Kusini, tumesomea, tuingie bado tuendelee na elimu labda katika chuo kusomea urubani. Baada ya kuhitimu hali ilikuwaje? Asante. Tamaki. Afrika Kusini kufanya urubani ina advantages ama uzuri mwingi, kwa sababu vile nilikueleza hapo awali, kuna advantages mingi, kuna a lot of privileges, kwa sababu the aviation industry is pronounced, imekuwa sana. Na kwa hivyo kukiwa na ndege nyingi, aina nyingi za ndege Afrika Kusini, kukiwa na nyanja nyingi za uwanja za ndege, inafanya usafiri kwa kutumia hewani au ndege inakuwa rahisi sana. So through that, kwa sababu kuna nyanja nyingi, kuna ndege nyingi, kwa hivyo inahitaji rubani wengi. So chances ya kupata kazi huko Afrika Kusini, they are very much better. Kwa urubani hasa. So tuanzia hapo, unatoka kwa mwanafunzi, unafusu mpaka unaambiwa kwamba umeajiriwa. Safari yako ilikuwaje baada ya kuifusu? Uzuri wa shule yetu ni kwamba it has produced pilots all over the world, in almost all the airlines in the world. Ukienda Emirates, we have pilots from our school. Ukienda Qatar Airlines, British Airways, American Airlines, Ethiopian Airlines, Kenya Airways, South African Airlines. You go to Aloha Airlines and any other airlines in the world, you will always find 1, 2, especially these top airlines, they are there. So through that, they also have a way of giving back to their air school. You know, opportunities are there. And then again, number 2, airlines know that students from the such and such air schools, they are doing well, and we've seen through these pilots of ours. They are very smart students, very well, which of course students are the same everywhere, but now it gives them chances, higher chances, because at least they have experience, the pilots from these air schools.
So normally it becomes an easy thing for you from that air school to get a chance out there in any other airline. And so through that, even they themselves, the pilots, they would advise you as you begin in your journey in the work field, try these airlines. Then as you grow, you'll get to these bigger airlines like Emirates, Qatar, and so on. Yes, because the bigger the airlines, the more demand they have. And when the demand is high, the more they put their standards. They can be like, they need, for a first officer, they need 6,000 hours of flying. So 6,000 hours of flying is almost something close to, let's say, 7 to 10 years. Yeah, so that means you need, within that time, you need to have been somewhere doing your hours, building your hours, and you can build your hours through, you can continue with the hour building, you can be a flight instructor, you can do what we call bush flying. Sana sana huko Afrika Kusini watu na bush flying inafanyika, sana sana hiyo ni tourist, inafanyika kule Botswana, Gaborone. You can equally fly for the corporate companies, you can fly private jets, and all those others, because they will consolidate your hours to that level of now getting to 1,500 hours, to getting to 2,000 hours, 3,000 hours, so that now when these airlines apply, they give vacancies for students, then itakuwa rahisi kwako. Inakuwa one of the qualification. Yes. Ya kwamba umesafiri kwa muda upi gani? Naam. Asante. Asante. Umeajiriwa? Naam, asante. Yes. Mimi nafanya na airline ya South Africa. Naam. Gani sasa? South Africa. Unasukuma ndege gani? Kuna aina nyingi za ndege, of course, kwanza hizi zingine Cessna, hizi tulianza kufanyia mazoezi nayo. Cessna, kuna Piper, kuna Beechcraft, kuna Cessna 208 Grand Caravan, kuna Duchess, nyingine inaitwa Duchess, kuna nyingine sasa kuna Boeing ambayo watu wengi wanajua, that is 737 pamoja na 777. Na so gani unasukuma gani? Zote ambayo nimekueleza. Sasa niko na tunaita ratings. Yeah, nina ratings zao. Haya, tuingie katika nafasi ya tumefikia kuajiriwa. Naam. Tunasukuma ndege, tunaruka, tunatembea dunia mzima. Naam. Swali ni je, ugumu ama si hata ugumu, hatari, wewe unakuwa na hatari labda unaporuka, wasiwasi mwingi unaporuka? Asante. Swali la wasiwasi huwa okay, sisi ni human beings. Alafu unajua tunaambia tena siku zote kwamba kama ajali ya ndege ikitokea, asilimia nyinyi wote kuangalia it is kabisa, ama hata even 100%. Yes. Wajua sisi ni binadamu, and human beings, we are living feelings. So when we have feelings, we perceive environments and conditions. Kwa hivyo as a pilot, of course, kuna wakati you feel tense, you feel like this weather imekuwa too much, this crosswind imekuwa too much, I'm not able to make with this kind of crosswind katika lugha ya kuendesha ndege tunaita gusting winds. Wakati mwingine you are approaching the runway, and then wakati unakaribia chini, crosswinds zinakuwa mingi sana, upepo mwingi sana, unakuwa very too much katika exactly ambayo inaweza kukuangusha, kukuweka kwenye nje ya barabara ya kutua. So una feel wakati huo umeshtuka, lakini kuna huwezi shtuka tu na relax, no, kuna procedure ya kufanya. Ukiona huko stable, you're not making a stable approach, then you do what you call go around. That is going around, unaweka full power, you take off, landing gear up, then you prepare for another landing. Yes, it is always allowed that. So, and then wakati mwingine you're flying up there, you can see through your computer system, what you call TICA system. It can send, it sends impulses, waves in a certain direction, so that it gives you the update of how the weather is out there, especially at the front, some nautical miles ahead of you, side from you. So sometimes we imekutumia nini, and then inakuambia there is a towering cumulonimbus ahead of you. Towering cumulonimbus clouds, these are very heavy clouds. These are clouds ambazo zina carry the rainfall and lightning. So, and it is not advisable. It is highly not advisable to fly through those clouds. So you either fly higher than the clouds, around the clouds, or under the clouds. So kwa hivyo wakati mwingine unajipata imekuwa abrupt.
maybe ulikuwa careless ama nini, umejipata pale ndani ya cumulus clouds, haya mawingu ambayo ni threatening. Sio mawingu yote, kuna mawingu ambayo ni sawa, hiyo cirrus clouds, stratus, cumulus sio mbaya, lakini hiyo nimbus na cumulonimbus ambayo inabeba mvua ndio ina changamoto nyingi, kwa sababu ina cause what you call, wakati mimi my experience hiyo, you fly through the cloud alafu unaona lightning striking the windscreen so they strike the windscreen, and ambayo inaitwa unaona moto like inatoka hivi, tunaita Sedelmos fire. So of which it's normal anyway, but ukiendelea sana inaweza affect the communication system ya ndege na electrical system. Kumbuka hiyo lightning, ingawa ndege pia imetengeneza in a way that it can resist that, but too much of it itafanya iko weak, the insulation will go weak, then it affect the communication system and even the electrical system. So if the aeroplane was on autopilot, autopilot inaweza kudisengage ama ikatae kufanya kazi, so ambayo inaweza kuleta shida nyingi baada ya nyingine. Naam. So ilikuwaje labda kwa mara ya kwanza unatoka South Africa, umbali gani unaenda? Na kwa mara ya kwanza unaendesha ndege kubwa kabisa. Wacha hizi tunacheza na nyumbani. Ilikuwaje kwa mara ya kwanza? Mara ya kwanza, of course you feel excited. When I feel excited, you're going on a new route, longer routes. I think ilikuwa ni almost 11 hours kutoka Johannesburg mpaka Tokyo, Japan. And wakati huo, but now you feel a bit nervous pia. You are trading almost 80% of the flight, or even 90% of the entire flight is just across the Indian Ocean. Na wakati huo unajiambia umezoea kuendesha ndege, so it's just a new route, and as a pilot you'll always keep inspiring new ways, discovering new destinations. So yeah, you feel happy, you feel nervous at the same time that hey, it's happening, but at the end of the day, baada ya kutoa huko una feel unafurahi sana pia. It's an achievement. Yeah, longer flight, first time, and across the Indian Ocean. Yes. Huwa mnakuwa ngapi? Rubani mwangapi? Asante sana. So idadi za rubani katika ndege inategemea pia ni ndege aina gani, kwa sababu ukija hizi ndege ndogo ndogo kama Cessna 172, hizi Piper, hizi mtu mmoja wanaweza kuendesha lakini ukija hizi ndege kubwa, unajua the bigger the aeroplane, that means inakuwa spacious na inakuwa heavy. So ikiwa spacious kuna controls ambazo, na ukiwa kwenye cockpit kuna controls ziko kwenye on your left, on top of you, just right in front of you, and on your right. So ikiwa ni pana, ndege ikiwa pana huwezi kufikia kule kwingine. So those controls there, so that is why you need another pilot seated there to help you do another press on and control those items that are needed to bring the aeroplane in this way. So and then number 2, kwa sababu ina kazi nyingi, kuna uchovu pia, so inakusaidia pia mbadilishane, kwa sababu ndege unaweza kuendesha katika upande wa kulia ama kushoto. Kwa hivyo yule mwenye yako kushoto anaweza kutulia, huyu wa kulia aendelee na safari, na yule wa kushoto wakati anashika vice versa, hivyo na hivyo. Kwa hivyo nyinyi wote wawili mkiwa hapo mna uwezo sawa. Ya kwamba kuna mwenye anakwenda kufanya nini? Wa kwanza kuna mwenye labda anabeba mamlaka zaidi ya nyingine. Naam, iko. Alafu kuna labda msaidizi pale, ama wote mna uwezo sawa. Kuna mamlaka, na mamlaka haswa huwa inakuja na experience and the year of flying and the hours of flying. But all in all, nyinyi wote ni pilot, nyinyi wote ni rubani, na kuna kitu tunaita cockpit resource management, CRM. Cockpit resource management ni a way of bringing together these pilots, who in the first officer, in the second officer, in the captain, bringing together all these pilots despite of their ranks, despite of their hours, because unaweza pata captain yako na 12,000 hours, maybe first officer maybe ana 8,000 hours of flight. So the difference of almost 4,000 hours of flight, and that is a lot of time. Kwa hivyo tofauti ya officer na captain. No, in terms of hours sana. Lakini wote tunasema wote ni pilots. Na kwa tunaposikia officer, si labda at least tunajua kwamba ni kama ni elimu ndio. Hapana. Wote in fact wote wako na wana PPL
private pilot license, commercial pilot license, na nyingine tunaita airline transport pilot license. So license zao ni sawa kabisa. So that yule alianza maybe uendeshaji ndege sana mapema ama ana muda mwingi wa kuendesha ndege kulingana na kuliko mwingine, lakini wote license zao ni sawa, uendeshaji wao wa ndege ni sawa pia. Katika kuajiriwa kwako unafanya sehemu gani? Officer ama ni rubani? Sasa nilikamilisha ya first officer, mimi ni captain and almost 2,200 something hours. 2,000. Yeah. No. So inaanza tu pole hivyo, unaanza ukiwa second officer, first officer, then captain. Unakuwa captain. No. Hiyo ndege yote kuruka inakutegemea wewe. No. Autopilot. Yes. Hii ni okay, asante. Autopilot, hata sisi tukiwa wachanga tulikuwa tunasikia autopilot, ndege inajiendesha. Kusema kweli, ndege inajiendesha, lakini kuna kitu ambacho tunahitaji kuelewa ni kwamba despite the fact that the plane flies itself on its own, but there is what we call FMS, flight management system. This is a computerized system that gives the aeroplane to perform a certain maneuver. So, but now for this to control the aeroplane, that means something has to be keyed in. So you as a pilot have to do your own calculations. Be like, I'm taking off, let's say from Jomo Kenyatta International Airport, runway 06. After departure, maybe I'll maintain the runway track until flight level 100. At flight level 100, maybe a left-hand turn to a heading of 270 degrees. Then initiate another climb to flight level 220, and then at flight level 220, maybe maintain that heading for around 10 minutes. Then thereafter initiate another climb to flight level 380 degrees, direct, let's say, to Johannesburg, South Africa. So then you key in OK. So when you key OK, the flight management system keeps that information. Now there's a time now, maybe you can even initiate the autopilot from takeoff, but normally it's advisable after takeoff. So after you've taken off, you engage your autopilot, engage. Then autopilot now will take all the information you keyed in, and it will use that. So if you keyed in the wrong information, that means you'll go to the wrong destination. So at the end of the day, that plane is flying on its own, but using your brain as a pilot. It's originated from, yes. So that means any error that you make as a pilot in your calculations is the same error that will happen there. Yeah. So otherwise, autopilot just takes information from the flight management system that, hey, do this. Then it will follow that. So this system uses your information. Yes. Now relax. Then you relax. Now your work is now to keep and monitor that everything is okay. All the computer system are okay. All the gauges are fine. All the engines are running as it should be. Temperatures are okay. Pressures are okay. Just to monitor that everything is as it should be. And then you make communications now. Your work is to change frequencies. Make communication maybe from Johannesburg information, you get into Johannesburg radar. From Johannesburg radar, maybe they give you to Cape Town radar, and so on. So yeah, depending on the airspaces that you cross. Changamoto. Changamoto katika ubani ni gani? Changamoto katika ni kama kuna kuchoka ikifika mahali fulani mweka pilot, kuna ustaarabu mwingi pale, unapoangalia kama unang'ang'ana sana kwa sababu kompyuta inafanya kazi. Hiyo changamoto upande wako ina gani labda kubwa unaikumbana nayo ukiwa juu yanga? Okay, come just like any other profession, challenges are there in the field of piloting. And one of the challenges kuna kitu tunaita jet lag. Jet lag ni uchovu because of flying. And you know, the higher you go in katika, it's back to geographical knowledge. In geography we have layers of the atmosphere. That is the first one, the troposphere, stratosphere, mesosphere, and thermosphere. So the higher you go, we normally say, of course, the cooler it becomes. But now the higher you go again, the pressure, air pressure inakuwa chini. So when air pressure ikiwa chini, the volume of the oxygen, the volume of the oxygen inakuwa less. So when it becomes less, what happens? You tend to struggle to breathe in because particles of oxygen zimachana. So it's like you're trying to pick this, that, and that. So, and we need oxygen in our body for metabolic reactions to take place so that we get energy. So now, because now there is less oxygen up there, what happens? You are consuming less oxygen. Less oxygen, that means less energy is being produced. So that's why you feel tired.
hiyo tunaita jet lag. So uenda unaweza sema kwamba actually autopilot for a flight from Johannesburg, let's even say Nairobi, Kenya to Heathrow, London, around 9 hours flight. You can only fly for, as a pilot, literally fly for 15 to 10 minutes for that 9 hours. If you take the time that you are actually in control of the aeroplane, we can say 15 to 20 minutes. The rest of the flight was autopilot. But that doesn't mean now you've relaxed, Malala, then now you shouldn't be tired. You get tired because of what I was telling you about the air pressure. Because you have less oxygen into your body. So less oxygen, then you're producing less energy, so you become weak. You get? So number 2, despite the fact that hiyo changamoto mnapitia. Yes. Katika safari zenu. Kila wasaa unaruka. Kila saa, lakini unajua inafika wakati mwili na adapt pia. Na pia hizi unajua inategemea na ndege pia. Hizi ndege kubwa ziko na what you call pressurization. Pressurization ni kumaanisha kwamba the condition inside that aircraft, how that aircraft, the environment of that aircraft at 35,000 feet, at 38,000 feet is just like the environment, let's say at Johannesburg, which is 5,000 feet, the airport, the elevation 5,000 feet. It's like you're already on the ground. That's why you will be breathing in that aircraft. You'll be breathing normally. Hakuna shida, hauna any struggles ya breathe in and out. You see why? Because now of the same thing, they have pressurized the aircraft so that you are having the ground atmospheric conditions, despite the fact that you are very high in the sky. So it's really not a big deal that you get that. It's only that it's under small conditions too, pole kidogo too. But otherwise, you get used to flying, and so just like anything else, utaanza at first you feel tired, but with time mwili utazoea, then inakuwa rahisi. Naam. Changamoto nyingine kando na hilo jet lag ni emergencies, of course. Imagine that they are normal. Saa zingine unakuwa na tire burst on the runway. Unashuka unatua, wakati unatua tu hivi mguu mmoja unapasuka, mguu wa kulia ama miwili, inategemea. Another changamoto ni kama engine failures, they are there and they happen. Na itakuwa vyema sana unapotaja ambazo umesipitia mwenyewe. Nimepitia mwenyewe. Nimepitia tire burst, nimepitia engine failure, na nyingine, ingawa hii ilikuwa radio communication failure. But hiyo sio kata mawasiliano na tower na wengine. Ni kawaida, ni mambo ya kawaida. Kwa sababu unajua inakuwa mambo ya kawaida. Kwa nini? Kule shuleni ukijifunza urubani, those are things you are trained on. You are trained on everything. So there is nothing happening in the aircraft that is new to you. Kwa hivyo ukipata kwamba engine labda imeshika hapo, au moja imekataa kufanya, wewe ni jambo la kawaida kwako. Naam, linakuwa jambo la kawaida. Naam. Na unajua wasiwasi ambao unatuuliza zile ambazo tunasema. Sasa that's why now you're trained on it. Sio kazi yako sasa kufocus on the passengers. Hey, we are now having an engine failure. No. Now focus on bringing that plane down. When it's the safest solution. And there's no time to waste. And normally we say in an emergency, we are more of interested in saving the people on board, not saving the aircraft. So even if it means you are landing on water and it's the safest way for the passengers, let it be so, even though the aircraft will crash. But now, as long as the passengers, the people on board, are safe through that, or rather are safer in that kind of approach and landing, then that is better. That is very, very better. But now, if uweze sema ninajaribu siwezi tu barabarani kwa sababu nitagongesha ndege, then it's not that's not the best way of an emergency landing. So for every emergency landing, you always think of saving your people, the people on board. Yes, even if the aircraft will crash, it's okay. But the most important people, the things that are of value there are the people. Yes. Umesema engine failure. Naam. Imepata. Naam. Ilikuwaje? Mimi nakumbuka nilikuwa natoka Cape Town tukielekea Durban. Na it was March, and wakati huo tulikuwa tumeanza winter kule Afrika Kusini. Na during wakati huo we just taken off, we are doing that around 3,000 feet, but we were still climbing to 37,000 feet, going to Durban. So it was very early in the morning, around 7 a.m. So it was cold, a very cold environment, but everything was normal. We had
we were now over the Cape ranges, the famous Table Mountains, Cape Town Table Mountains. So in the process of flying, it was here in the Beechcraft Super King Air. It's a twin engine turboprop aeroplane. So, and I was the pilot flying by them, seated on the left side of the seat. So now my left engine, the propellers started shutting down, coming down, and I was flying with a friend and into Ahmed, and Ahmed is from Riyadh in Saudi Arabia. Yeah. And of course I told him, Ahmed, it has happened. At first, of course, he laughed that these things happening. But now we initiate now the engine failure procedure. You know, step number 1, try to restart the engine. Number 2, if it doesn't restart, shut down that engine. Then, as you try to find the nearest place to land, not the Saran airport, because it may be so far from them, nearest place to land. But then, of course, we are not far from the Indian Ocean, but that was not our option then anyway. Because according to our GPS, we could still see that there is an airport right ahead of us, and we were at 3,000 feet. We were very high enough. Yeah. So we just glided. Our only worry was that the other one should not shut down because so later on we came to realize that this one shut down because of icing. What I was telling you, icing came to the engine, then it cooled the engine. So we landed safely, of course, but all the runway has been well kept for you. Everyone is waiting for you on the runway. The emergency firefighting team are waiting for you and everything. So, but good enough, we were able to make a safe landing. The good thing is the propeller is still moving because of the airflow around that. So at least, but the only problem is this side becomes more powerful than the left side. So you feel like struggling, you want to bring the plane this direction. Yeah, but you just reduce the revolution for that right engine. So, but all in all, we landed. The engine was solved. In the afternoon, we were airborne again with the same aircraft. But this time around now, we're not going to Durban. We just decided to go to Johannesburg. So it happened. Yeah, it happened. It happens. Yeah. Another time I was in Saseretse International Airport in Gaborone, Botswana. I was approaching the runway. I've been cleared by the town now, cleared to land runways. I think I can't remember the runway, but I was number 2. So that means there's someone ahead of you going for landing. Just as I'm approaching the runway, I'm seeing the plane turning across the runway. Kumbe they had a tire burst, touchdown. So the runway was closed. I made a go around, went to another airport. Yeah. So these are things. They are normal. They are normal. It's only that you as a pilot need to do proper calculations. In your calculations, especially when it comes to fuel, you need to know that in case of an emergency, this amount of fuel, how far will it take me? You see, those are some of the things, considerations you need to put in as a pilot. You're not like, my flight is 2 hours, so I need to have 2 hours. No. If your flight is 2 hours, you need another excess of 45 minutes, what we call reserve fuel, and then now another amount of fuel. You can say another 1 hour, at least in case of anything. That's why sometimes I have friends who have flown a lot in Kenya, and they're like, okay, there was a time I was flying from Nairobi to Eldoret, but then tukafika Eldoret tukakuwa Naivasha tukaenda Kisumu. You know, sometimes we were going to Mombasa, I'm a Wilson, and we were going to JKI, I'm a Wilson. Then kufika huko we were never to Mombasa. Yes, they happened because of weather, because of the runway closure. There was a time in Kenya, Jomo Kenyatta International Airport, they had a closure of the runway for almost a full day, since around 9 a.m. to almost 4 p.m. because there was a plane from Malaysian Airlines, Singapore Airlines, that had a tire burst. Almost 11 out of 16 tires got burst on the runway because of heavy braking. That was an emergency. So it closed the entire runway. So there was no any other flight to take off and to land. So the same things are there. They happen. And many other emergencies, they happen. Yes. And the best thing you can do as a pilot is try to remedy the situation. Yes. Kuna sehemu labda umeiruka na ukafurahia sana? Naam. Yes. Tajiri kwa the best place is Kuala Lumpur in Malaysia. Yeah, like the environment, even the approach plates, and even where the runway is located, it's just wonderful one. Yeah. Though it's a busy airport anyway, but it's really a fantastic place to fly. And many other more places. There are lots of other beautiful destinations. Go there, Maldives, they have wonderful islands.
Yeah, runways that are just along the beach. Then that even you as a tourist at the beach, coastal beaches, you can see this. Oh, this is a plane coming down. You may think even from this it's gonna hit you. So ukiwa hivi unaangalia mandhari ya maji. Yeah, you can. Yeah, you can actually. Yes, it's possible. Haya, tuingie. Wewe ni kijana na wewe ni gaiji. Na kwa sasa tunaangalia kwamba kuna vijana wengi sana tunatamani kutoka nje ili kutafuta maisha. Tunaona maisha ya Australia, UK, USA, South Africa. Tunakuambia ukimbia pale ili kuongeza elimu na pia kutafuta maisha. Hebu tutajie maisha nje. Na tutajaribu kupanua Afrika Kusini na mwingine umetembea. Wewe unaona maisha mengine kwa hiyo. Tunakuja Afrika Kusini. Okay. Ushauri sasa. Nyinyi njooni. So kwanza ushauri wangu kwa wale wanapenda kuenda kuishi, kusoma, kufanya mambo mengine katika nchi za nje ya Kenya ni kwamba kama umefurahia kutoka nje ya Kenya ni sawa. La pili ni kwamba maisha yako kule nje inategemea katika asilimia kubwa sana, tuseme 99.9 na wewe mwenyewe, your own responsibility. You are the one who you have the power to say no to this and the power to say yes to this. And as long as you are passionate about what you want to go through and you are clear and determined about what you want to go to do, then go for it. Go for it. As long as tu ukifika pale usibadilishe agenda zako. La pili, advice yangu ama ushauri wangu pia ni usiende tu Australia, usiende South Africa, usiende Europe, usiende America kwa sababu rafiki yako alienda, kwa sababu jirani wenu alienda. Unajua katika tuna shida moja katika jamii yetu. Unaambiwa jirani wetu msichana wake ama kijana yake ama mvulana wake alienda Australia, Melbourne. Unasema hata mimi nataka niende Melbourne. Sydney. Yaani unasikia hata mimi nataka niende Sydney. Perth, nataka niende Perth. South Africa, hata mimi nataka niende South Africa. Swali ni unaenda kufanya nini huko? Yule alienda na lengo lake, wewe unaenda na lengo gani? Hilo ndio swali. Na hapo ndio tunakosea sana. Especially nitataja baadaye hilo swala la hapa nchini Kenya kumekuwa na shida nyingi sana. Haswa wanasafiri wa Kenya ambao wameenda kuishi na kusoma sana katika nchi ya Australia. Na la tatu ni kwamba ukiwa kule nje haswa na pia pale wale wenye ambao wameketi wameishi nchini za nje ya Kenya, wale tunaita diaspora. My advice to you is just be loyal and good ambassadors of Kenya. Remember, you are carrying the flags of our great country of Kenya. There are no other people to come and advertise Kenya. There are no other people to go out there and show people that Kenya is good this way and this way and this way. It's you people who are already there. So please keep in mind that whatever you're doing there, people will perceive that all the Kenyans are that way. You know, we have a very bad thing or a good thing in life, perception. So, like for example, myself, I remember during my training, I used to be very smart even in class when it comes to flying, theoretical exams and practical exams. Even other instructors would tell their students, go to Ian and ask him to help you on this and this and this. How do you do about your checklist? How do you do about your landing? How do you do about stalls and spins? Because maybe an instructor amejaribu sana kumweleza mwanafunzi wake mpaka aelewe, imekuwa tatizo. So, to a point that guys thought that everyone in Kenya is smart as Ian. You see? It's just a perception of the people. Of which, so my advice to those people in diaspora is be good ambassadors of Kenya. Please market our country well. Kenya is already a good state. It has a very good and great name out there. Please showcase to those people that yes, indeed it's that way. Let's not change the story. Let's not do bad things. We're already grown-ups. We know what is right and wrong. So please, let's go for what is right always.
and empower our own, so that we empower our own young people at home and encourage them that yes, you can still be out there but still be a good Kenyan citizen. Yes, despite the fact unaweza pata a green card, unaweza pata dual citizenship, but please, they normally say east to west, home is best. So my advice to you is, yeah, even invest at home pia. I know of someone somewhere, I have not mentioned the state, that yes, they've been there for almost 30 years, but no investment at home. You go home, there's nothing they've literally done. And it's really a bad thing. It's really a very sad thing. Remember, ulizaliwa nyumbani Kenya, so please let those people at home, let that mommy, daddy of yours and your siblings see the impact of you being out there. Usiseme tu mimi nimeenda majuu, nimeenda kuishi majuu na maisha yangu sasa sijali ni majuu. Remember, you will still come back home, whether dead or alive. That's a fact. And you know, on that, of late, I've been seeing in the social media, we've really, especially, we've gone, I mean, we have a lot of people, Kenyans, especially from the Rift Valley, going to Australia. And when they go to Australia, let me tell you one thing I came to realize. 80%, 70% of them went to Australia not because they wanted something, no, just because of so and so in Australia. This is a wave actually. This is a wave. That's it now. Let me tell you, someone from nowhere is like, I want to go and study in Australia. Yeah. Ukumuliza why? Hata hajafanya research yeye mwenyewe. Anasema so and so tulisoma naye tulikuwa schoolmates na mjua jirani ameenda Australia. Kuna ile mtu tunaambiwa kwamba uko nje ni heri kuliko nyumbani. Ngoja nitakueleza hilo. So inakuwa something of a peer pressure. Ukiangalia watu wengi ambao wameenda Australia ni peer pressure. Kuna kitu ambao wanasema huko nje ati sherehe kupiga sherehe. So na hilo jambo lilianza tu na mtu mmoja au watu wawili au wachache wakasema kupiga sherehe. So hadi mpaka tunakuwa na ile perception kwamba sisi hapa Kenya kwenda Australia, yes, utaenda usome, ufanye kazi, pesa iko nyingi, hauna any other responsibilities. You are just a young man, a young girl of 18 years, 17, 19, 20, 25 years. You have no any other responsibility. All the money umepata, unasema kupiga sherehe. So kupiga sherehe to the youth, to the young generation right now is going for parties, party after party and everything. There's nothing much. But you know one problem we really have right now is, tell a young man who is 18, 19, 20, 25 years, at least jenga nyumbani, jenga something, nunua shamba. It doesn't make sense to them. It does not make sense to them. It only makes sense to those people in at least wamefika 30, majority of them. But majority of the young people below 30, it does not make sense. Below, especially before 25, below 25. It does not make sense investing in home, buying shamba somewhere, building something, hata ujijengee nyumba. It does not make sense. Someone would be like, nikikuja nyumbani holiday, I will stay at a hotel for those few days, for those 1 week, 1 month. Then someone would prefer to pay almost 30k just a night to hotel, but spending the same amount of money in at least buying some piece of land or something is nothing to be thought of. And that is the worst thing. Why? It all draws back. Why? What was your reason? Intention. They don't have intention of going there. I mean, good intentions. The intention is just going because so and so went there. Jemo went to Australia. Hata mimi nataka nienda Australia. Rafiki yangu Jemo alienda huko. So ukifika huko hauna agenda. You don't know. James went there akaenda akasoma. So pia wewe ulienda in the name of unaenda kusoma lakini you're not serious about it. Yeah. So that is where we really go wrong. That's why this issue of now going to Australia sana in Kenya and going for parties after parties has brought this challenge of late we've had cases of deaths. And when you see the deaths that are happening among Kenyans in Australia, various cities, Perth, be it Sydney, Melbourne, Tasmania, all those states, Queensland, you will find that majority of them are the young people below 25 years. Yeah. Below 25 years, majority of them, these deaths are happening. Then the question is, why not even those people because they are there, there are Kenyans who've been there who are 40 years and above even. Why not them?
why these young people? Yet when you see these young people, utasikia mtu alienda last year. Alienda Australia just in January. 6 months ago. Yeah. 3 months ago. 1 year ago. Why not those people who went there 12 years ago? 15 years ago? 30 years ago, and they are there. There are people who have invested, Kenyans who have invested in Australia, but they have not had any issues. So the question is, the issue is, the biggest problem that we are having is, yes, in Kenya, someone completes high school. Our parents and us, the entire generation, we believe in one thing, uko majuu, as you said. We have just perceived one thing, uko majuu maisha is better. But it's not that way. It's not that way. I told you initially, life is perception. The way you perceive is how you will receive. So you tell yourself life out there is going to be easier, and so it will make, that means it will make your current environment and state look and feel so difficult. But the reality is, you'll go out there, you want to be a nurse, study nursing in Perth, University of Perth or University of Adelaide. I have a friend who went to Adelaide about 2 years ago to do nursing. But now, getting there, she was shocked. The way you think out here that, okay, when I get to Australia, the first 6 months you learn in the language, then 1.2 months or whatever, after 3 years I've completed that course and I'm working. My friend, up to now she has not even begun her nursing thing. Yes, things are different out there. You have to, when you get there, you have to work on yourself because you have to live first. Yes. You have to eat, you have to pay rent, and everything. You have to stabilize yourself first. Then now you start others. So it's not the same thing the way we perceive. We think, we'll get there, utaenda ulale shule, wakati unasoma, unaenda unafanya kazi. Simply because it worked out for someone else does not mean it will work for you 100%. Yes. People are different, life is also about luck. People are different. So some others are going there because they have relatives who will host them. You are going there without your own plan. You just like, nenda Australia, nenda Canada, nenda America, nenda South Africa. When you get there, you are the only one. You have no one to receive you. Now you start struggling on rent and everything. That's why you find someone now killing himself or herself. Anasema maisha ni magumu. Why? Because they had high expectations of the state, so the environment, of the place. When they go there, the reality is different. So what our young people really need to learn is that, yes, age is just a number anyway, but try to do a thorough research, get very serious information about where you're going to stay. Thorough, not just by being told by someone. Even if possible, Google, search on the internet. Use any means possible to learn of where you're going before you get there. Learn of the culture, because you may be shocked culturally. Learn of their foods and meals. Learn of their time zones, because, for example, being in Canada, let's say Toronto, is way behind, from Kenya. South Africa, 1 hour behind East Africa. When you go to like Perth, they are around 6 hours, 5 hours ahead of Kenya. So those are things you need to know. And then other important things: where you're going to stay, and how is the environment? Is it safe? For example, I'll not lie to you. Even if you Google right now, search on the Google, is it safe to stay in South Africa, Johannesburg? No. Probably the crime rates are very high. So, but that does not mean now because crime rates are high, you will not stay there. No. Yes, you will stay there, but now know how to live there. Know where to go and know where not to go. Know where to go at what time and not where to be at what time. Na umetaja kwamba ni peer pressure. Yes. Rafiki yangu ameenda, naomba pia kwenda. Naam. Swali ni wasasa wana mchango mkubwa sana. Now, exactly. Kwamba nimehitimu kidato cha nne, so hatua ya pili elimu ya chuo si Kenya. Naomba toka nje. Nafasi ya kupata ajira na maisha yako kwa bora. Hivyo ndio tunaona. Wasasa hivi ndio wanaona kwamba kuna nafasi nje zaidi upande mwingine. Kwa hiyo unakuwa mbio ulikuwa nakisha. Naam, tunachanga
unakuwa na nani, unaenda. So unashauri vipi? Nataka umshauri msasi moja kwa moja. Na huyu pia mwanafunzi umri ni mchanga, hajaanza maisha yake, maisha inaenda kumpata ingi huko. Naam. Utamshauri vipi msasi mwenye anahisi ya kwamba sasa mwanangu sasa kwenda nje? So kwanza naam, wazazi wana mchango mkubwa sana, kwa sababu ni hao ndio wanasema maliza form 4 uende Canada, uende America, uende Europe. Lakini of late Kenya especially Rift Valley, uende wapi? Australia. Why? Because of the same thing, peer pressure from your parents pia. Wazazi nao pia kuna ile peer pressure, unasema kwamba mtoto wangu ako Australia. Mwingine anasema mtoto wangu ako Canada. Firstborn wangu ako Dubai. Mwingine ako Qatar. So mzazi anasema sasa wangu ako wapi? Ako Kenya. So wanakuwa na ile peer influence, peer pressure out of mere or rather almost zero facts on the reality of life, na wanakuwa na ile perception ya kusema kuishi na kufanya kazi Kenya ni shida tu, ni magumu, ambayo sio kweli, kwa sababu those are just perceptions. So naam, unajua just like utafika kule pia you need kwanza, sasa huko sasa ndio that's why pressure ni mingi kwa wanafunzi, mpaka unapata mtu anaamua kujitoa uhai. Ni kwamba mtoto wa 19 years anaanza form 4, haelewi responsibility sana. Yes, you can know them theoretically, but practically doing it inakuwa tabu. Hata kujioshea nyumba yako tu, kusafisha nyumba, kusafisha nguo zako is a responsibility. Yes, you can know that nafaa kuosha nguo na nini like kufua na nini, lakini kufanya practical, those are two different things. So unapata mwanafunzi wa 19 years old umemchukua, umemwacha aende afanye hizo kazi zote, asome, ajifulie, ajipikie, ajipange kivyake. At some point ata feel the pressure, kwa sababu classes ziko hapa pia. Ofisi sema ati ukiwa nyumbani aoshe hapa, si ati asaidiwe nama. Kenya na maanisha ni kwamba apewe the empowerment, enough empowerment. Mtoto ajue kwamba yes, uta experience this and this. These are the challenges that are there, and they happen this and this and this way. If they happen this way, try to do this. Ikifanyika hivi, try to do this, and then now give them the moral support. Because ni wachanga, they still need the moral support. From the physical home, and through that mtoto anahitaji kuzungumziwa, kuongeleshwa muda kwa muda. Wiki isiishe kama hata mzazi mjaongea na mtoto wako, zungumza ili akueleze pia changamoto ambazo anapitia, and I'm sure 90% of these challenges can be solved. They are just through a phone call away. But wazazi wote wanasema encouraging 8K. Yani yes, unaambia utusaidie, lakini sasa how? That's the question. Tafuta ajira. Sasa yes, ujisaidie, but now unajua because ni watoto wachanga, siku zote unajua kwamba kabla wao kuenda tumefanya michango. Sasa mimi najua kwamba nikiwa nje kuja kwangu hapa jamii nilichangia nyumbani juisi. Huyu unajitosa katika ile kutafuta ajira kwa njia moja ama nyingine, na kufikia sasa hali ya kwamba maisha yanakuwa magumu. Kwa hivyo kuna hali pia ushauri kutoka kwetu, na kutaka vile umesema kwamba unaambiwa kwamba jikaze, unaelewa nyumbani. So pressure ingia kabisa. Kwa hivyo unaambia nini mzazi? So mimi kile ninaambia mzazi ni kwamba sio mbaya watoto waende wasome majuu, kwenda kufanya kazi majuu, lakini swali ni are you serious about it? Msimwambie tu mtoto aende afanye nursing Finland, aende afanye piloting South Africa. Yes, mwenye unamwambia aende afanye piloting South Africa ni mtu anataka kuwa engineer, ni mtu anataka kuwa lawyer. So mzazi kwanza mwache mtoto, mpe nafasi mtoto ajieleze angependa afanye nini. Nambari ya pili, mtoto yeye mwenyewe ajielewe pia, na ajue kwamba akitoka nje hata kwa na mzazi physically. So ajue what to expect. There are things you have to learn automatically, making new friends and good friends.
sieving, weighing who is a good friend, who is not a good friend. Being able to understand yourself. Sasa ujipange wewe mwenyewe. Psychology hata before utoke, ujipange katika kiakili. Je, naam nitatoka. Na wakati nitatoka itahitaji nini na kufanya nini na nini. Na challenges are there. That's a fact. Challenges are there just like every other place and in its life. The only difference is how you handle the challenges. So wazazi, alafu ya mwisho ni kwamba wazazi wetu tuweze, wale watoto ambao wametoka nje ya nchi tuweze kuwaongelesha, especially wale below the age of 25. Tuweze kuwaongelesha kila wakati, tuwape ushauri kabisa, ili mtu asipitie changamoto kidogo ameanguka mtihani shuleni ajinyonge. So tuweze kuwapa motisha na tuweze kuwaongelesha na kuwapa ushauri. Asante. Na nashukuru kwa sababu uko nje ya nchi. Hivi karibuni Australia tumepata kwamba vijana wetu wachanga sana, lakini tumewapoteza kupitia ajali za barabara. Kenya pia zimeanza kuingia, kwa hivyo sijui ni nini. Lakini makusudi tatizo ni nini? Ajali za barabara nje za nchi, mpaka sasa tunaanza kuwa na wasiwasi kutuma watoto wetu. So asante kwa ile swali. Swali la maana sana. Hili tatizo la ajali za barabara haswa katika nchi ama ya Australia. Unajua ukifika kule Australia wako na a lot of rules and regulations. Australia wana rules and regulations nyingi. Na these rules and regulations, they are very serious about it. A driving license utapewa na uambiwe inachukua, you're given 12 points, a grading of 12. So baada ya kupewa grading ya 12 points, ukifanya kosa moja wanaweza punguza 0.5. Inategemea. Ukifanya kosa lingine unaweza kutolewa moja. Mpaka wakati ukifika tuseme grade ya 3, maybe unaweza ambiwa sasa kwa muda wa miaka 5 huwezi endesha gari. You are still not good or rather fit to drive. So there are very stringent rules because ukiangalia barabara zao ni straight. Ile tunaita highways and freeways. Whereby unahitaji, kuna mahali inakuambia kama ni Afrika tu, Afrika Kusini, from Johannesburg to Cape Town, Pretoria, there is a freeway ya 6 lanes. Unaambiwa unafika mahali fulani imeandikiwa minimum speed 120, kwingine minimum speed 160. That means the more you're going at very high speed, you need to be very accurate. You be very keen kwa barabara. So jambo kuu ambalo linaleta ile tatizo ni kwamba we are careless. That's the problem. Yes, mtu analewa. Ukiangalia hata wenyewe wamepata accident. Ukiangalia historia walikuwa wametoka the so-called party, walikuwa walevi. Alafu baada ya kuwa walevi, mtu anaendesha gari, unaenda na very high speed like that, unapata accident. Unagonga miti, inalipuka hivyo, gari inalipuka hivyo. So it has nothing to do with the environment. No, it is ourselves. We are careless. And the best thing we can do is just be careful drivers. Yes. Sisi sote tuweze kuwa careful. Tuweze kuwa makini barabarani na pia katika maisha. Asante. Sawa, tunafikia kikomo. Na kauli yako ya mwisho? Kauli yangu ya mwisho ni kwamba kwa wale ambao wangependa kuwa rubani, daktari, engineer na professions tofauti, mimi nitawaambia tu your dreams are valid. Na anything in life is possible as long as you have the right focus and determination. Haya, unarudi kwa nitaka kupata ushauri zaidi. Kuna njia ambazo labda naweza kukufikia mitandao ya kijamii, namba ya simu kwa faida ya kumweka katika ushauri na saa? Naam, unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, sana Facebook, Captain Ian. Naam, Captain Ian ndio unaweza kunipata. Then hapo ndio tutaweza kujadiliana. Naam. Na ndio mwanzo tu, mtazamaji, tunaweka msingi ya mahojiano ama msingi wa ushauri. Hii ni Kenyan Media na tarajia mengi sana kutoka Kenyan Media. Asante.